So, hi everyone. Today at Your Watch we meet with a panel of experts with Levan Berenidze from Mitantoba and Tanta Micheladze from Human Rights Education Monitoring Center and Anna Lobjanidze from Public Defender's Office. And today we're going to discuss homophobia in Georgia. So, to start with, if I say a sentence that Georgia is homophobic, is it true or not? Yes. Who is the question addressed? No, anyone. Okay. Yeah. So. Should I start? Okay. Yes, it is true. This can be said of every country in the world, unfortunately, right now. But Georgia is also one of the most, or you can say, very homophobic countries. Which was, the testimony of this can be found in the public demonstrations, or we better say attempts of public demonstrations in 2012 and 2013, which were violently interrupted by the Orthodox clergy and people led by them. So it is homophobic. And also the studies show that LGBT individuals do experience a lot of violence, psychological, physical, financial, etc. So can you tell me more about the cases? So, okay, did you say physical violence or no? Yes, some of them, yeah. So so basically it is dangerous to just be in the street, that you can be attacked, or? Yes, it happens. It has happened a lot of times. Well, the level of physical violence is a bit lower in Georgia compared to other countries, but it's only on the cost of that the people are not visible. So people are only assuming that they're gay or lesbian or like members of the community, and that's when the physical violence happens. But as long as Georgian community is very closeted right now and they're not visible, that's why the violence level is a bit lower. But if once the community will start to show up more and more, the violence is going to probably become higher level. And so, both of you work with, let's put it, victims of violence against, yes? So can you tell more, maybe from you, Anna, how many people actually go to you, and what would be their complaints, and how can you help them? Well, I will start with the fact that despite the fact that Georgian legislation is not discriminatory toward LGBT persons, in reality we have some facts of violations, and these persons, the main challenge is violence to the LGBT persons in social, economic, cultural, in families. What about statistics? We had in last year 133 complaints, and from which 160 were women, 50 were men, and 22 were transgender persons. Yeah, and it's high rate, more than men. And the main problems they face is with police. They are the main persons who come with us in Public Defender's Office are sex workers, transgender sex workers, and they really face the problems toward human rights. I'm sorry. Violations, yeah. Okay. And what is your reaction? I mean, how are you helping them? So we are connecting with the police. We are starting to study the situation, and then there are some procedures. But you mentioned they have problems with the police, right? I mean, if they have problems with police, then you connect with police again? Well, yeah, we connect with police and with this prosecutor's office, yeah.
And what about Encanto? Do you, how does your organization help victims of violence? პირველ რიგში მინდა ვისაუბროთ ჰომოფობიის ზოგად პრობლემაზე და მე ამ საკითხზე დავბრუნდებოდი, ან პირველი შეკითხვაც მაგას მინდა რომ ჩავმოვდე. საქართველოში როგორც პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში ალბათ ძალიან პატრიარქალურ საზოგადოებაში რა თქმა უნდა არის ჰომოფობიის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი. თუმცა როცა ჩვენ ტიპაისის მოვლენების ანალიზს ვაკეთებთ, ალბათ უნდა გავუთვალისწინოთ ის კონტექსტი, რომელშიც გამოვლინდა ეს პროცესი. ჩვენ ხედავთ, რომ LGBT თემი, ისე როგორც ქალთა საკითხები არის, სექსუალობის საკითხები არის ის მთავარი თემა, რაზეც თქვათ ისეთი პატრიარქალური სისტემა და ინსტიტუცია, როგორც არის საპატრიარქო და მართლმადიდებელი ეკლესია, აქტიურად იყენებს ამ თემას და საკუთარი ძალაუფლების დემონსტრირების თუ გამტკიცების პროცესში ეს არის პოსტების ყველაზე სუსტი ჯგუფები, ყველაზე მარგინალიზებული ჯგუფები ჩვენს საზოგადოებაში, რომელთა დაკავშირებით ის საკუთარი ძალაუფლების დემონსტრირებას ახდენს. 7 მაისი, რა თქმა უნდა, ეს იყო ჰომოფობიის შედეგი, მაგრამ 7 მაისი ამავდროულად იყო ახალი ხელისუფლების პირობებში, სწორედ ახალი ხელისუფლების ტრანზიციის შემდეგ მოსული ახალი ხელისუფლების პირობებში ეკლესიის მხრიდან საკუთარი ძალაუფლების დემონსტრირების ცდელობა პრინციპში ღიად შევიდა კონფლიქტში, თქვათ არსებულ კონსტიტუციურ თუ დემოკრატიულ სისტემასთან და ჩვენ დავინახავთ სახელმწიფოს აბსოლუტური უსუსურობა, დაიცვას ადამიანის უფლებები და შეაკავოს ის წინააღმდეგობა თუ ის გარღვევა საკუთარი სივრციდან, რომელიც ეკლესიას გააჩნდა. ამიტომ როცა ჩვენ მაისზე ვლაპარაკობთ, რა თქმა უნდა, არის სხვა გარემოებებიც, რომელიც ხედულობაში უნდა მივიღოთ. ზოგადად, რა თქმა უნდა, ყველა ძალაუფლება სექსუალობის თემას იყენებს საკუთარი ჰეგემონიის თუ გაბატონების თუ ძალაუფლების გამტკიცებისთვის და ამ შემთხვევაში ძალიან ბუნებრივია, რომ ამ ძალაუფლების წარმოების ფარგლებში სხვა პოლიტიკური ჯგუფები, ინსტიტუციები ყველაზე სუსტ თქვათ რგოლს საზოგადოების იყენებენ. ერთის მხრივ იმიტომ, რომ მათზე ადვილია განხორციელება ძალადობის და მათგან რევანშის არის დაბალი და მეორეს მხრივ სწორედ იმიტომ, რომ სექსუალობის კონტროლი არის მთავარი თემა, რომელსაც როგორც წესი თქვათ ჰეგემონიური ძალაუფლებები და უმთავრესად მასკულინური ძალაუფლებები ახორციელებენ ხოლმე. რაც შეეხება უშუალოდ ჰომოფობიის თემას, ჩვენ ვხედავთ, რომ ის სხვადასხვა სიტუაციებში ხდება ხოლმე აქტუალური, როგორც წესი ეს არის წინასაარჩევნო პერიოდი, სწორედ იმის გამო, რომ ჩვენთან პარტიებს თუ სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებში სამოქალაქო ცნობიერება არის საკმაოდ დაბალი და მათ ისეთი მყარი პოლიტიკური იდეოლოგიები არ გააჩნიათ. ისინი ცდილობენ თქვათ საზოგადოების მხარდაჭერის მოპოვებას ისეთი სენსიტიური საკითხებით, თქვათ როგორც არის მათ შორის LGBT და შედობრივ ის, რომ ეს არის გარკვეული ტესტი პოლიტიკური პარტიებისთვის, თუ რომელ მხარეს არიან ისინი. ამასთან თავად ეს თემა ჰომოსექსუალობის იყო ძალიან ასე ვთქვათ გამოყენებული წინა ხელისუფლების ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფების მიმართ ანტივესტერნული და ანტიდასავლური ღირებულებების კუთხით. ანუ თუ LGBT უფლებებს იცავ, მაშინ შენ ხარ ჰომოსექსუალი და შენ ხარ თქვათ რაღაცა ეს თქვათ დასავლური შემოტანილი კულტურა. ამიტომ ძალიან ბუნებრივი იყო ის, რომ 7 მაისს, რომელიც გარკვეულწილად იყო საზოგადოების პროტესტი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური სისტემის მიმართ, თქვათ ეს აფინირება მოხდა ჰომოსექსუალობის თემის სწორედ ნაციონალურ მოძრაობასთან. ამიტომ ეს დიდი მობილიზაცია, რომელიც ეკლესიამ შეძლო, სპეციფიკურ კონტექსტში წარმოიშვა და ალბათ სხვა შემთხვევაში მას ესეთი მასშტაბის მობილიზაცია მხოლოდ ჰომოფობიის პრობლემით ჩვენ საზოგადოებაში გაუჭირდებოდა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სინამდვილეში სწორი გაზრება მოხდეს თუ ძალაუფლების ცენტრების სექსუალობის თემას როგორ იყენებენ საკუთარი დომინირებისთვის და მეორეს მხრივ ალბათ თვისობრივად ისიც უნდა იყოს, რომ სწორედ იმის გამო, რომ
ქართული საზოგადოება ძალიან პატრიარქალურია და ქალის სექსუალობაზე სერიოზული ტაბუ არსებობს. ჩვენ საზოგადოებაში ვთქვათ ბიჭების კულტურაში არის ხშირად ჰომოსექსუალური გამოცდილებები, რის დათქმულასაც მე სისტემა ახდენს, ამიტომ მათში ეს ინტერნალიზებული ჰომოფობიის ძალიან მაღალი ხარისხი, ვთქვათ პატრიარქალურ კულტურებში არის ხოლმე ახსნადი. თუმცა რაც არ დასავლურზე ვახსენე, მე მინდა კიდევ ერთი აზრი განმავითარო, რომ იმ პირობებში, როცა ვთქვათ ქალების და LGBT თემას ძალიან აქტიურად იყენებს ეკლესია, ის პროპაგანდა თუ როგორ მუშაობს, რა არის მათი ძირითადი კონცეპტები, ვთქვათ ვიზუალიზაციაც კი ამის ის ძალიან გავს რუსული მართლმადიდებელი ეკლესიის პოლიტიკას, რომელიც მთლიანად ვთქვათ ანტი-დასავლურ კრიტიკაზე აგებული და ვთქვათ LGBT საკითხებს მთლიანი პროპაგანდისტულად და დასავლური პროპაგანდის მანქანათვლის ძალიან ახლოს გავს და გვახსენდება სწორედ ეს ვთქვათ ის პოლიტიკა, რომელსაც რუსეთის ეკლესია ისე როგორც სხვა აღმოსავლეთ ქვეყნებში თუ საბჭოთა ქვეყნებში ვთქვათ იგივე მოლდოვაში ვთქვათ ეს პოლიტიკა არსებობს. ამიტომ პრინციპში ეს საკითხი არ არის მხოლოდ ჰომოფობიის თემა, როგორც სოციალური ფენომენი, მას გარკვეული პოლიტიკური კონოტაციები და იდეოლოგიური კონოტაციებიც გააჩნია. ჩვენ უშუალოდ LGBT უფლებების დაცვაზე, ან კონკრეტული პირების ხმარების საჩივრების, ან ვთქვათ აღონის ფაქტებზე ამ ეტაპზე არ ვმუშაობთ, თუმცა ჩვენ ვიწყებთ ამ საკითხზე მუშაობას, ამიტომ მეორე საკითხზე ესე მნიშვნელოვნად პასუხს ვერ გაგზავნით, თუმცა ის კვლევები, რომელიც ბოლო პერიოდში ჩატარდა, აჩვენებს, რომ ალბათ იმის გამო, რომ ჩვენი მათი შემდეგ ჯგუფის ხელოვნება გაიზარდა, მათ მიმართ ძალადობა უფრო მეტად არის გაზრდილი. და ფიზიკური ძალადობის მაჩვენებელი არის შედარებით ფიზიკური ძალადობის მაჩვენებელი ასევე არის გაზრდილი, თუმცა ფსიქიკური ძალადობის, ფსიქოლოგიური ძალადობის მაჩვენებელი არის ძალიან მაღალი თემში და არსებობს მასი გამეორების მეორე და მესამე წელიწადში რამოდენიმეჯერ და მისი გამეორების ასევე ძალიან მაღალი მაჩვენებელი. ამიტომ ფაქტია, რომ ეს ჯგუფი ვთქვათ ფიზიკური იძულების თუ ფსიქოლოგიური დევნის და შევიწროების სერიოზულ განიცდის, ვთქვათ რეპრესიას განიცდის რეალურად და ალბათ ტრანსგენდერები არის ყველაზე ხილული, ყველაზე მცირე ჯგუფი, რომელთა მიმართ ვთქვათ ძალადობა ყველაზე მაღალია და ამიტომ ის LGBT ჯგუფში კიდევ უფრო მეტად ჩაგრული და რეპრესირებული ჯგუფი. If you have numbers, maybe this anti-homophobia rally was conducted in 2011, it was really small. Then it was in 2012 and it had some violent feedback. And then of course in 2013 and in 2014 we didn't have it at all. And followed up to those rallies, the biggest numbers of victims were in 2016, right? But if you have numbers in those all 4 years, can you tell us about them? Well, Public Defender Office studied 32 cases from this rally last year, and as you know, none of the cases were finished in the court because it's like pending process. You mean in 2013? Or Yes, 13, yeah. And was anybody punished? I mean, I remember some. No, unfortunately. მხოლოდ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დაეკისრა რამდენიმე ადამიანს ჯარიმის სახით და ერთი სასულიერო პირისმიერ პროცესი ამ დრომდე მიმდინარეობდა, კიდევ ერთი სისხლძარღვი საქმე სამოქალაქო პირის მიმართ, ეს პროცესი გრძელდება და არ დასრულებულა, თუმცა ფაქტია, რომ ადეკვატური რეაგირება და იმ პირების დასჯა გამოვლენა, რომელიც ეს დანაშაულები ჩაიგინეს, არ არის ადეკვატური, იმიტომ რომ ჩვენ სამართალდარღვევების და დანაშაულების გაცემის ბევრი ფაქტ შევესწარით. ამდენად კონკრეტული პირების იდენტიფიცირება, რომლებმაც დანაშაულები იქნება ჩაიგინეს, მათი რიცხვი გაცილებით უფრო დიდია და პრინციპში ეს პროკურატურას არც გაუჭირდებოდა, იმიტომ რომ ადგილზე მობილიზებული იყო ძალიან ბევრი ჟურნალისტი, არსებობს ვიდეო მტკიცებულებებიც კონკრეტული პირების ქცევის, თუმცა ჩვენ ვნახეთ, რომ ამ მხრივ ეფექტური გამოძიების უზრუნველყოფა სახელმწიფომ არ მოახდინა. No one has been punished in 2012 as well, right?
There were, as far as I remember, there were 2 guys who were just fined with 100 lari, which was of course not adequate, but I think that was the only case that happened in 2012. In 2011, there was no violence because it was very small, and the proximity and the appearance was so vague that people didn't really notice even what was happening. So the violence, due to that fact, was very small. Didn't occur at all. And so what about this year? Is it going to be any demonstration this year? At least in my organization, yeah, but we haven't decided anything yet. We're planning to start discussing plans soon, because some of our staff members are not in Georgia right now, and we're waiting for them to come back to Georgia because of the so that we can discuss the issues. But because last year we didn't have any guarantee from the government that it would ensure and take adequate safety measures and ensure safety, we do not give ourselves any moral right to call people and activists to come out on the streets again, because we didn't know if people would get killed or injured or anything, right? So it was too high risk. And this year, the risk is still on the same level as we think and as we evaluate, and we still do not have, even though the public, in public speech and statements, government officials say that they're going to ensure the safety. They used to do the same in 2013, but we all saw what happened. So I think that the risk remains very high still, and I'm not sure if there's going to be any. But we will That type of again have this demonstration of Orthodox people, right? We have this Family. family union. Yes, and the thing is that church, Georgian Orthodox Church, invented this new day, which they called Holy a day of holiness of family or something like that, by which they attempted to block using of 17th of May this date by any other purposes, which is also a big problem, because they have enough resources to mobilize a lot of people, and whether they call it Day of Holiness of Family or not, it's obviously an anti-LGBT and very homophobic demonstration targeted against LGBT individuals and not Holiness Day or something. But as a foreigner here, whenever I talk to Georgians when I just came here, they always stress, oh, we are a very tolerant nation. So how does it go together, this whole, actually even hatred towards, let's say, different people, and the idea of Georgian tolerance as a, national pride? მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში ტოლერანტობა და ეს მოჭადრებული რევერანსული გახსნილობა და სტუმართმოყვარეობა როგორც წესი ვრცელდება სტუმრებზე, მაგრამ იმ ჯგუფებზე, განსხვავებულ ჯგუფებზე, რომლებიც საქართველოში არსებობენ, პრინციპში დღევანდელი კულტურა საკმაოდ არატოლერანტულია და მის შეუწყნარებლობას და ძალადობას აწყდებიან არა მხოლოდ LGBT-ების წარმომადგენლები, არამედ რელიგიური ინტერესებებით, ეთნიკური ინტერესებებით, სხვადასხვა ჯგუფები, იგივე უცხო ქალაქები ამდენად. ასეთებში ეს არის გარკვეულწილად ილუზორული ხედვა ტოლერანტობასთან დაკავშირებით, თუმცა ალბათ ჩვენს კულტურაში არსებობს გარკვეული რესურსი ტოლერანტობის, რომელსაც მუშაობა და კულტივირება სჭირდება, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ ვხედავთ, რომ საერთოდ უცხოს მიღების ვთქვათ ესეთი მაჩვენებელი, თუ შეიძლება ითქვას, რომ მაჩვენებელია, უცხოს მიღების განცდა არის ძალიან დაბალი და პრინციპში ეს თემა ეთნორელიგიური ნაციონალიზმის თუ როცა მთავარია იმაზე, რომ ვთქვათ ეს ქართველი ასეულს ქართული რასა, რომელსაც თავისი მისია აქვს, რომელსაც თავისი წარსული აქვს, ეს უნდა გადარჩეს.
ხო და როცა ეს თქო მართლმადიდებლობა ემთხვევა ეთნიკურ წარმოშობას ან იდეოლოგიის კულტივირება ხდება, რა თქმა უნდა ეს კიდევ უფრო მეტად აძლიერებს შეუწყალებლობას, იმიტომ რომ ეს საკუთარი პირველადობის და როგორ თქვა აღმატებულობის განცდას ქართულ ერში ხო სამწუხაროდ სხვა ჯგუფების ინსტიტუტები ამას აძლიერებენ. ამიტომ ამ პრობლემებში შეწყნარებული კულტურის განვითარება ალბათ ვერ მოხდება. I would also like to add what has and continue what Tamta said, that I also believe that this the concept that the Georgian nation is very tolerant and has been very tolerant for centuries is a bit of a kind of myth. And well, I wouldn't say that we haven't been tolerant at all, but the way they want to portray the tolerance of Georgian is a bit exaggerated, and mostly it might come from the way our history is being taught in schools, and with this heroic accents and highlights in the books and the readers for schools, and with the history a bit modified so that it looks like a tale more than a reality. And yes, we see that acceptance of the other is really low in Georgia right now. So the tolerance, we cannot really say that Georgia is a very tolerant country right now, unfortunately. ეს განმარტავდა და პრინციპში ეს არის ეს ქართველი ადამიანის აღქმა, როგორც ხელგაშლის, მოთამაშის, მოცეკვავის, რომელიც რესტორნებს ხურავს და ასე ხო. სიმდეში ეს იყო რაღაც პოსტსაბჭოთა საბჭოთა პერიოდში ჩამოყალიბებული მითი და გააზრება და ხატება გარკვეულად ქართველი ან კაცის, რომელიც დღემდე შემორჩა. აი ეს გარკვეულად ეს მოთამაშის არტისტის როლი, რომელიც გახსნობას ეს თუმცა უკრავებასაც უკავშირდება, გარკვეულად ეთისური იყო, ვთქვათ, სისტემის საბჭოთა ფორმალური სისტემის დაუმორჩილებლობის და ერთგვარი პროტესტის ფორმაც ძალიან ესე ქვედა დონეზე, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის სწორედ ეს კოლონიალისტური ხატი, რომელიც შეიქმნა საქართველოზე, რომ ვთქვათ, აქ ესეთი ადამიანი ეს მისლიანი როგორც საქართველო სოლეჩნაი გრუზია რომელიც ხო ეს არის ვთქვათ რა გაგებით საბჭოთა მითიცას. I would like to ask you about this anti-discrimination law. How perfect is the law itself, and has it brought any changes at all? Should I start? And then maybe she can elaborate because she represents the exact body of the government that is responsible to implement the law. The thing is that yes, the law has been implemented with a lot of backlash from the political establishment as well as from the society. Because if we recall what was the events that were happening around when the law was being discussed, it was a huge backlash, and the main targets were LGBT people, because most of the highest topic, the hottest topic that was being discussed, and they didn't want the identities to be included in the list of the protected people. Identities in the law were exactly LGBT people, but unfortunately the law was adopted. But the thing is that when it was first drafted in the Ministry of the Justice, the process was really good, because the Ministry of Justice invited all the NGO or all the organizations that would be interested in the issue, and the process was very democratic. And the first draft of the law was very good, was maybe not ideal, but was very good. But then at some point the law disappeared from the public view, and then it was suddenly initiated by the central government to the parliament, and the version that was initiated from the government was very changed. And the thing was that the resources for implementation the law and for actual monitoring and going to court and investigating the concrete and specific cases of discrimination are very small, and most of the responsibility was put on Public Defender's Office, which until now does not have enough resources to
do all the job that it is responsible for. For example, about a couple of weeks ago, had a case when two lesbian women, a couple, were refused a service at the McDonald's cafe because assumably they were lesbian, and they went to public defender's office. They also came to us, but we sent them to public defender's office, and we're mutually coordinating the case. And when public defender's office, as the body that was responsible for investigating the discrimination and what they allegedly crime, when they asked McDonald's to provide the video footage of the day so that they could see what actually happened. They refused, and public defender's office until now doesn't have any power to demand the video footage to be taken from McDonald's office. So what we see right now is that yes, the bill is good, but the resources to implement and actually pursue the cases are very small, and it needs some But again, you like the final version of the law or not? I mean, it was changed. There is a part which is good, but in the part of the law that actually talks about the pursuing the concrete specific cases is very, very, I would say, it doesn't have any resources there. რა თქმა უნდა, თვითონ კანონის მიღება იყო მნიშვნელოვანი პროცესი, მათ შორის საკურიალიზმის კუთხით, როცა ეკლესიის წინააღმდეგობის მოხდა ეს კანონი მიიღო, თუმცა ეს იყო ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესის მნიშვნელოვანი ნაწილი და მე დაარწმუნებული ვარ, რომ არა ეს საგარეო ფაქტორი საქართველოს ხელისუფლება არასდროს არ მიიღებდა ამ კანონს. კანონი თვითონ მექანიზმი, რაც არის გათვალისწინებული, შეიძლება რომ ითქვას, რომ მაინც არის სუსტი. პირველი გარემოება ალბათ არის ის, რომ სახელმწიფოს არ გააჩნია დისკრიმინაციის ჩამდენი პირების მიმართ სასამართლოს გზით მათი დაჯერების შესაძლებლობა და მის გადაწყვეტილებას მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათი აქვს. ეს გამოც ვთქვათ, რაღაც ეტაპზე ალბათ დავინახავთ, რომ ვთქვათ, აღსრულების მაჩვენებელი შეიძლება მაღალი არც იყოს, მით უმეტეს რომ ეს კერძო პირებს შეეხება. და რაც ლევან ახსენა, კერძო პირების მხრიდან ინფორმაციის წარდგენის ვალდებულება სახლის წარმოების დროს კერძო პირებს მათ ინფორმაციის წარდგენის ვალდებულება არ გააჩნიათ, თუმცა უნდა ითქვას, რომ სახელმწიფო დამცველის ინიციატივით და არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობით მოხდა ახალი ცვლილებების გატარება, პაკეტი მომზადდა საკონკრეტო ცვლილებების, სადაც ვთქვათ, გარკვეული ტიპის ხარვეზები, რომელიც კანონში არსებობს, მათ შორის კერძო პირებისგან ინფორმაციის წარდგენის ვალდებულების არარსებობის პრობლემა გარკვეულწილად არის გადაწყვეტილი და ჩვენ ვიმედოვანებთ, რომ ის მექანიზმებს უფრო დახვეწავს, თუმცა მაინც ჩემი პოზიციაა, რომ სანამ არ იქნება ეს დაჯერიმების მექანიზმი ამუშავებული, მექანიზმი როგორც ასეთი ეფექტურად არ შეიცვლება და ეს უფლები მდგომარეობის აღდგენას ვერ შეძლებს, ვერ იქნება ეფექტური საშუალება. მეც გახლავთ რომ პროპაგანდა ჩამოაყალიბეთ. რა თქმა უნდა, ის პერიოდი, რაც უკავშირდება კანონის მიღებას და განხილვას, იყოს უკვე წარმოუდგენელი, მოგვიხსენებათ. რაც შეეხება სახელმწიფო დამცველს, ჩვენთან შეიქმნა თანასწორობის დეპარტამენტი, რომელშიც 3-4 ადამიანი მუშაობს. და როგორც თამთან აღნიშნა, სახელმწიფოს აქვს სარეკომენდაციო ხასიათი, რომელსაც შეუძლია მიმართოს კონკრეტულ ორგანოს რეკომენდაციის სახით, ან წინადადების სახით. და ჯერჯერობით ჩვენ ამბობთ ხედავთ, რომ ამ კანონს არ შეუძლია იმ დონეზე იყოს ეფექტური. ზოგადად საქართველოში ყოველთვის გვაქვს ხოლმე პრობლემა კანონმდებლობასთან, კანონმდებლობის კუთხით ყველაფერი იქცევა გვაქვს ხოლმე, ხოლო განხორციელების და აღსრულების კუთხით ყოველთვის პრობლემაა. ეს არის ეს არ მარტო ადმინისტრაციულ კანონს შეეხება, არამედ თუნდაც ოჯახის სავალდებულოს კანონი ავიღოთ, ხო? ყველაფერი იქცია, რატიფიცირება ხელი გვაქვს მოწერილი მრავალ კონვენციაზე და დოკუმენტზე, მაგრამ რეალობა არის ძალიან მძიმე და ჩვენ რეალურად არ შეგვიძლია ვთქვათ მსხვერპლები დავიცვათ იმ ძალადობისგან, რომელსაც ისინი ყოველდღე რომლის წინაშეც ისინი ყოველდღე დგანან. That's what, I would also add that yes, what Tanta mentioned, that the bill was part of the visa liberalization process, and Prime Minister, while this bill was discussed, used this wording that this is needed for the visa liberalization, which kind of sounded that
we did not need our citizens to be protected from discrimination. It was just a demand from Europe, which was very unpleasant to hear. And also, I'm very happy that the new process has started that Tamto mentioned right now, that the law and certain articles are being changed or added or modified a bit that will put more mechanisms in the law. And and the implementation, as Anna said, is always a very big problem because, for example, we have a law that article in the criminal code which makes criminal based on hate motivation. It's an regulatory article, but it has never been used since it has been adopted. But we also see that the discrimination bill has been adopted, but there are no cases. And if you go on to see the official statistics, you will see that Ministry of Internal Affairs or any other ministries never putting any statistics in these articles, which means that they're always neglecting this. So even when this transgender woman was killed in Saburtalo, it was not... Never discrimination is seen as the part of the criminal case, unfortunately. გადაიგზავნება ზუსტად არ ვიცი, ძალიან მალე და დავაკვირდებით სასამართლო პროცესს თუ აი ეს მოტივი ტრანსფობიის გამოყოფის თუ არა. ამასთან აი ეს დამოუკიდებელი გარემოებების გამოყენების ვალდებულება სასჯელის დანიშვნის დროს უშუალოდ სასამართლოს მხრიდან ხდება. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ თქვათ პროკურატურამ ხაზი გაუსვას გამოძიების ეტაპზე, რომ იყო ტრანსფობიის ასპექტი, და თვითონ სასამართლომ სწორად გამოიყენოს 53 პრიმა მუხლი, რომელიც თქვათ discriminația სიძულის მოტივი ჩადენა დანაშაულს დაანაწილა გარემოებებს. ამიტომ ამ кейსს საუბერიანის მკვლობის საქმეზე ჯერ ზუსტი თქმა თქვათ ჩათვალეს თუ არა იყო აქ ტრანსფობიის მოტივი ან არა, ამ ეტაპზე შეუძლებელია. It's hard, but if you look at public statements around the event, we can assume that they're not going to use this article because I remember there was there's a TV program on Imedi TV where the case was being discussed, and a couple of officials were very hesitant to call this transphobic violence, which makes us think that they're not going to use. But as Tata said, let's wait for the actual case to start. So, in general, do the transgender homosexual community, do they feel safe in Georgia? The very simple question is no. No, because there are a lot of, if you're out, you're by default very vulnerable to the violence, and different kinds of violence. From your parents, from your school, from your schoolmates and teachers and university and on the street and at the official places as well, for example, the job market, and there are a lot of ways from which you can get the violence. So obviously, LGBT people do not feel safe. I would like to know if there is any number known how many people have made so-called coming out in Georgia. Are there many of them, or I don't know if there has never been any research about this, and also even I never know it. Yeah, and also even the concept of coming out is kind of a problem because some people might be out with just one friend, and some people might be out with parents and not with friends. So what do we call coming out is a bit problematic, and then counting this also becomes a bit vague. Okay, but just I don't know, some estimates. Maybe 1% of people dare to come out, or 2%, or at least in social media. No, I've never
counted. I don't know, maybe you have any information. თუმცა ის ხასკასმა რომ თემის წევრებისთვის კამერაუთვის გაკეთება არის რთული, სწორედ აი ძალადობის გამო, რომელსაც ისინი ოჯახში, მეგობრების წრეში, სამსახურში, სოციალურ გარემოში ზოგადად აწყდებიან, არის პრობლემა. ის რომ ეს პროცესი სწორედ ამ რეპრესიის პირობებში რომ ძალიან თვითმდებარე, ძალიან მტკივნეული პროცესია, რომელსაც ამ ტენდენციის თქმა შეიძლება სტატისტიკის თქმა შეუძლებელია. So basically then a lot of LGBT, sorry, it's just hard to pronounce. They just live double lives, right? Yes, they have to live double lives. Unfortunately, most of them. I know, I personally know some people who are gay, but who have wives and kids, and who live double life, or the other way around. They're lesbian and have husband and children, etc. I know a lot of cases, and I assume there are going to be a lot of people living like this. It's a comfort zone to live in Georgia. Are there many cases of people who were considered to be gay or lesbian and have been pressured because of this? I mean, because of their appearance or something like that? Yeah, we had some cases according to this problem. მე უშუალოდ ამუშავებ განცხადებებთან ასე რომ შეიძლება ზუსტი ინფორმაცია ვერ მოგაწოდოთ, მაგრამ ზუსტად მახსოვს რომ იყო მსგავსი შემთხვევები, როდესაც თქვა ოჯახში იყო ძალადობა, ქუჩაში, ტრანსპორტში და მსგავსი ტიპის შემთხვევები. ჩვენ შვედი მათი შემდეგ დავინახეთ მხოლოდ იმის გამო რომ კონკრეტული ადამიანის ასოცირება ხდება და თქვა მათ ისე ეცვათ რაც ფერადი თემის მათი ალკოჰოლიზმი და მათი ძალადობის გამოყენება ხდებოდა, ამიტომ რა თქმა უნდა ესეც არის პრობლემა და პრინციპში ქუჩაში ჩადენილი ძალადობის რიცხვი არანაკლებ მაღალია. თუმცა ხო თუ ადამიანს არ აქვს პირდაპირ დეკლარირებული ფორმალური გაკეთება, მათ ისინი თვით გადარჩენას რაღაცნაირად ახერხებენ ძალადობისგან. თუმცა აი თქვა თუ ეს ვიზუალურად მიიჩნევენ, ძალიან ხშირად ისინი სრულებუსნობი ადამიანებისგან ნაწყვეტენ ამ პრობლემას. ისე როგორც იყო შემთხვევები, кейსები, როცა თქვა გადაკიდება გარკვეული ერთ ადამიანის ჯგუფი ეკიდება ალბათ სამეზობლოდ იმიდან გადაკიდების ფაქტები, როცა მას დევნიან და თქვა არაერთხელ და ასე შემდეგ. ასე რომ სხვა ინტერესები ძალადობა. I've heard a few cases. I mean, some of my friends have left Georgia forever because of only this problem. Does it happen often or not? They seek for political asylum or something, or just live illegally to the other countries. For example, us in Ecuador doesn't pursue any official statistics or monitoring about this kind of people who are leaving the country for asylum. But personally, in my organization, we know a couple of activists, gay people, who after in 2012, 17th of May, have left the country because they were a target of violence, not physical yet, fortunately, but psychological, and they were being threatened, and they had enough evidence to fear the physical violence and something more maybe even. And so they left and they asked for LGBT asylum in different countries. One is in the US and the other is in Finland. But I don't know, other than these two cases, I don't know any other cases because us as an organization doesn't monitor the process. ძალადობის რისკების წინაშე თავად ძალადობის აქტივისტები და ეს ორგანიზაციების განან, რომელიც მართლობის დაცვის მუშაობენ და თქვათ ჩვენ ვახსენება ის მხარეები, რომელიც იდენტობის მიმართ განხორციელდა, ძალიან ხშირად ეს თემა პერიოდულად ამოვარდება ხოლმე და მათ შორის შეგვიძლია რომ თავად საჯარო მოხელეები ხშირად იყენებენ ჰომოფობიურ ენას. ამიტომ თქვათ ეს კიდევ მეტად უწყობს ხასიათობის ახალისებას.
Yes, for example, in January, one of our staff members, had to leave the country for a couple of a period because he was receiving death threats from a couple of people, and also all the staff was receiving same threats from different activists, I would call them, anti-LGBT activists or very fundamentalist activists, and organization had to stop its work for a week, and people would work from their homes. So yes, also not the LGBT people themselves, but also the people who work on the issue, also usually they're vulnerable to violence. I remember there was a fire next to your office. Was it just? Yes, it happened right like within the week after that we received the threats, and we cannot state anything right now because there has not been any investigation that would give us like really solid arguments, but we had some suspicions that it was somehow connected to the threats that were coming in the previous days, but right now we cannot speak for it. So, sure. Is there any, I don't know, let's say, safe places in Tbilisi to hang out for LGBT people, activists, and everyone? Actually, one of the main works of Vidadoba is to provide a free and safe space for LGBT community members where they can socialize, where they can read literature, where they can get to know each other, where they can watch movies and organize different kinds of events and create some kind of activism in the community. Because unfortunately we lack safe spaces for our own community members in Georgia. As far as I know, there are a couple of bars and cafes in Tbilisi which are friendly, not officially gay bars, as for example we know it from they exist in foreign countries, some foreign countries. We don't have any such kind of officially gay bars, but there are a couple of bars and cafes who are friendly and where people go. But the situation, for example, outside of Tbilisi is much worse, and right now Vidadoba is trying to go out in regions because in regions the information is very low and they do not have any safe space for gathering or organizing themselves. And right now one of the projects and aims is to go out to reach the regions, different cities. გარდა იმისა, რომ არსებობს უსაფრთხო სივრცე ადამიანებისთვის, ასევე პრობლემა ის, რომ არსებობს თავშესაფრები ძალადობის ფარგლი ადამიანებისთვის, მაგალითად, ეს დაჭირდება. ეს რეალური